Wapendwa mahali popote mlipo, napotazama jioni ya leo, ni kwamba tunapoenda jioni ya leo, Mungu apata kutusaidia kutupa msingi katika jina la Yesu Kristo. Karibisha na mchungaji Jeremiah Nyabende. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya jioni ya leo ambaye ametupa nafasi ili tuweze kufurahia. Nataka tuamini na tuombe. Ni kwa sababu umetupa nafasi, umetupa kibali kufundisha neno lako kuhusu mbingu Jehova. Bwana Mungu wetu, ili neno hili lipate kuwa msingi juu ya maisha yetu na juu ya maisha ya mtazamaji yule anayefuatilia ujumbe huu na hata yule atakayefuatilia baadaye. Wacha ukuu wako ushuke na neno lako lipate kuwa kielelezo katika maisha yetu, na lipate kuwa msingi ambao Bwana utatufanikisha. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi mpendwa, mahali popote ulipo unapotazama, nitakukaribisha katika jina la Yesu Kristo uweze kuishi vyema mbele za Mwenyezi Mungu, ili kwamba tunapoenda kujifunza about heaven, tutaangalia mambo mengi kuhusu mbingu. Jambo la kwanza tutaangalia mbinguni ni nini. Baadaye tutaangalia kuhusu the nature of heaven. Baadaye kama pia utaweza tutaenda kwa kuhusu our link. Lakini kwanza nataka tuweze kufahamu kwamba neno la Mungu linatuambia nini. Wapenda kujifunza maandiko, tunajifunza mambo mengi kuhusu mbingu, na hii neno la Bwana linatuweza kutupa mwelekeo ili kila mmoja kwamba ukiwa unatamania kuwa wewe ni mcha Mungu, basi kuna mahali kila mmoja wetu anania kwamba wakati utakapofika tuweze kuingia katika mbingu hiyo mpya, mahali paradiso, mahali Mungu ametuandalia. Na basi hapo hiyo mbingu ni nini, na sisi tuko na uhusiano gani huko, na ni vipi tutakapoweza kufika pale? Ni vizuri neno la lipate kutupa msingi ili tuweze kujua katika jina la Yesu. Neno la Mungu linatuambia katika Ecclesiastes chapter number 5 and verse number 2 and verse number 7. Neno la Bwana linasema hivi: Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. Mstari wa 7, much dreaming, many words are therefore of God. Kwa hivyo neno la Mungu linataka kutuambia kuhusu mambo ya mbingu. Linataka kutuambia kwamba mbingu hapo ni mahali Mungu anapoishi, na anapoishi basi tusizungumuze mambo mengi kuhusu huko. Ni vizuri tujue tu kwamba kuna mbingu, na hapo mbingu ni mahali Baba Mungu wetu anapoishi, na zaidi ya hayo tupate kusimama tukiwa na tumainio kubwa hapo mbinguni. Basi swali linakuja kwamba what is heaven? Basi kila mmoja wetu anajiuliza mahali popote, mtu anaposema mbinguni, anasema mbinguni anamaanisha nini? Ni kusema kwamba heaven is the dwelling place of God. Ni mahali Mungu anapoishi. Kama vile wakati huu tukiwa na hizi nyama, tukiwa tumezaliwa na wazazi wetu, neno la Bwana linatuambia kwamba kwa wakati huu tunaishi hapa, na kila mmoja wetu mahali anapoishi kutoka kule nyumbani kwake, hako na dwelling house, hako na mahali pake amejenga na mahali anapoishi. Basi mahali mbinguni ni mahali Baba wetu Mungu anapoishi. Maandiko yanasema nini katika in the book of Job? Job chapter number 22 and verse number 12. Neno la Mungu linasema, is not God
in the heights of heaven, and see how lofty are the highest stars. Hiyo ni neno la Mungu linataka kutuambia kwamba Mungu anaishi kule mbinguni, na vile Mungu anapoishi kule mbinguni, vivyo hivyo pia the stars of heaven sinamulika. Ndio unasikia kwamba kuna mtu, kila mmoja mwanadamu ako na nyota yake. Na hata mnakumbuka kwamba maandiko tunaposoma, Yesu Kristo alikuwa na nyota, na ndio iliweza kuwaongoza mamajuzi kutoka kule mashariki, na ikaenda ikasimama juu ya Yesu Kristo wakati mamajuzi walipokuwa wanataka kwenda kumuona, wampelekeza vitu vyote walikuwa anapeleka. Kwa hivyo mwanadamu, kila mwanadamu ako na nyota yake, na ndio nasikia wakati mwingine shetani anakuja naiba nyota ya mtu, jinsi mwanadamu angeweza kuendelea na naweza kuwekewa nyota zile za kuzimu ambazo zinaweza kuangamiza na kusumbua maisha yake. Na ndio naona wakati mwingine watu wanaelekea katika mambo ya deliverance. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu anaishi pale. Kwa hivyo mpendwa, pia tunaweza kuangalia katika kitabu cha Deuteronomy chapter number 26 and verse number 15, pia tusikie neno la Mungu linataka kusema nini kuhusu heaven. Deuteronomy chapter number 26 and verse number 15. Neno la Mungu linasema hivi, that look down from heaven, your holy dwelling place, and bless your people Israel and land you have given us, as you promised on oath to our forefathers, a land flowing with milk and honey. Ni neno la Mungu linazungumza hapo. Mungu wakimsihi Mungu aweze kuwatazama kutoka kule mbinguni mahali anapoishi, na aweze kuwabariki jinsi neno la Mungu linakuwa limeahidi wana wa Israeli kwamba mahali katika nchi nao wapeleka ni nchi iliyo na asali inayotiririka na maziwa. Sasa wanamsihi Mungu anapoketi katika kiti cha enzi kule mbinguni, where we call heaven, ili aweze kuwamiminia baraka. Kwa hivyo mpendwa, heaven ni mahali Mungu anapoishi. Jambo la pili ni kusema kwamba heaven is the throne room of God. In the book of Psalms chapter number 103 and verse number 19, neno la Mungu linasema hivi, the Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Kwa hivyo kule mbinguni mpendwa ni mahali where the throne of God is. So ni vizuri tunapozungumza kuhusu mbingu, mbingu ni mahali where there is a throne of God, where he sits and he commands heaven and earth, akiwa kule mahali anapotawala. Pia unaweza kuangalia jinsi neno la Mungu linasema katika Isaya 66 mlango ule mstari wa kwanza. Jambo la tatu kuhusu mbingu ni kwamba heaven is the place of God's full glory. Heaven is the place of God's full glory. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 9 na 10, neno la Mungu linasema hivi, as I looked, thrones were set in a place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was as white as snow. The hair of his head was was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. A river of fire was flowing, coming out from before him, coming out from before him. Na neno la Mungu linataka kutuambia kwamba mahali kule mbinguni ni mahali Baba anapoketi. Na hapo neno la Mungu limeongea kuhusu mambo mengi, kwamba wakati anapoketi kule, yeye mwenyewe anapoketi kule, it is white like wool. So that is why we are talking about heaven, mpendwa.
Na zaidi neno la Mungu linasema kwamba heaven is the home of righteous, those people who are believing in God. Kuna wale ambao wamekufa katika Kristo Yesu, na wakati barabanda itakapolia, basi wao wataweza kuingia katika makao yao kule mbinguni. Na wale watakuwa bado wakiwa hai, basi watabadilishwa, maana hii mili tuliyo nayo haitaweza kuingia mbinguni. Hii ni mili ambayo inakufa, lakini wakati atakapoingia katika mbingu mpya, Yerusalemu, mahali Mungu mpaka tuweze kufikwa taji na maisha na mili mipya, mili ambayo haitaoza, mili ambayo haitakufa, ili tuweze kuingia kule katika paradiso. Basi tutaweza kuangalia pia neno la Mungu katika, unaweza kuangalia pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 7 mstari ule wa 55. So tunaposema kwamba ni makao yetu sisi ambao tutaamini, mimi na wewe, tunapoamini kuhusu Kristo Yesu, basi kule mbingu itakuwa ni makao yetu na tutaweza kuishi milele na milele. Basi neno la Mungu linasema katika Wakorintho wa 2:5 mstari wa kwanza, now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Wapendwa, mbingu haijachengwa na mwanadamu, haijachengwa na mikono ya wanadamu, na heaven si mahali pa kuisha. It is eternal, ni mahali pa kuishi milele. It's a place ambayo ni mahali tutakapoingia, wapendwa, tutakaposhinda vita vya kiroho na tutakapolinda imani, basi tutakapoingia kule mbinguni ni mahali paradiso, na ni mahali ambapo hakuchajengwa na mikono ya wanadamu kama vile tunapochenga nyumba zetu hapa katika ulimwengu huu. Jambo la 5 ni kwamba heaven is the future home of all believers. Ni mahali pa kuja kuishi baadaye tutakaposhinda ulimwengu huu, mahali tupo sasa. That is our home after tumeshinda katika ulimwengu huu. Basi hapo ndio mahali neno la Mungu linatuambia kwamba mbingu ni mahali tutakapoishi, mahali pa baadaye. Baada mimi na wewe kushinda ulimwengu huu, basi hapo ndio tutaweza kwenda. Maandiko yanatuambia katika Ufunuo 7 mstari wa 9 na 10, Revelation 7 verse 9 and 10, neno la Mungu linasema hivi: after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne. Kwa hivyo mimi na wewe tutakaposhinda vita vyetu vya kiroho, basi itakuwa ni mahali petu pa kuja kuishi. We are talking about future, baada ya sisi kushinda, kwa sababu wakati huu tungali hapa ulimwengu, na ulimwengu sio mbingu. Ulimwengu is not heaven. So wakati tunapoishi katika ulimwengu, tutakaposhinda, basi mbingu ni mahali tutakapoishi baadaye. Ni mahali ni nyumbani kwetu kwa wale ambao tutaweza kushinda, ndio tutaweza kwenda na itakuwa ni makao yetu pa milele. Now, baada ya kujifunza hayo, nataka tuangalie now hapo mbingu, what is the nature of heaven? Kuna wakati tulikuwa tunajifunza the nature of God, na tukajua kwamba God changes not. Na Mungu, God does not lie. So what is now the nature of heaven pia?
ni vizuri tujue pia hii mbingu, there is a difference between heaven and earth. Hapa ya duniani kuna mambo mengine, mafuriko yanaweza kuja yabadilishe. Unaweza panda mahindi, jua ikuje na iangamize. Unaweza jenga nyumba, mtetemeko wa ardhi ukuje na nyumba iporomoke. Lakini mbingu, kuna tofauti ya mbingu na hapa ulimwengu. Let us now look and see the nature of heaven. Heaven is a place far beyond anything we can possibly conceive. Neno la Mungu linatuambia katika Wakorinto wa kwanza mstari wa 9, mlango wa 2 mstari wa 9, linasema kwamba mbingu ni mahali ambayo si kama mahali tunafikiria vile tunavyofikiria. Pia chapter number 13, 1 Corinthians chapter number 13 and verse number 12. Wacha tusome tusikie neno la Mungu linasema nini, ndio tuweze kuelewa, kwa sababu tutakapojua basi hakuna mtu ataweza kutuambia. Tutajua kwamba mbingu ni mahali petu, ni mahali tutakapoenda kuishi, na ni mahali tutashinda katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo neno la Mungu linasema hivi in the book of 1 Corinthians chapter number 2 and verse number 9. Neno la Mungu linasema hivi: However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him. Maandiko yanatuambia kwamba hakuna mwanadamu ameona, hakuna mwanadamu amejua yale Mungu ametuandalia, kwa sababu kule mbingu basi hakuna mtu amefika mahali pale akaweza kujua, lakini ni mahali palipo pazuri, na ni mahali Mungu anapoishi, na ni mahali Mungu anapotawala. Hiyo ndio neno la Mungu linatuambia. And in the book of 1 Corinthians chapter number 13 and verse number and number 12, naye neno la Mungu linasema hivi kwamba now we see but a poor reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Kwa hivyo mbingu, wapendwa, ni mahali ambapo hatujayajua, lakini tunayatamania kwa sababu maandiko yanatupa matumaini na inatuambia, na hivi karibuni wakati Mungu atakaponyakua kanisa, basi tutayaona macho kwa macho, maana tutakuwa pale tukiwa paradiso, na ni mahali tutakapoketi hapo. Basi tutaweza kujua na tutaweza kuketi kiwa pamoja na Baba yetu ambaye aliweza kumtuma mwana wake wa kipekee Yesu Kristo ili atufie sisi na tuweze kufaulu na kwenda kuishi pamoja naye. Heaven is like a place of holiness, full of glory and without end. But though the Bible does not describe all the details of what heaven is like, it does give us some clues as to its nature. One, it is a place of great glory. In Matthew chapter number 13 and verse number 43, neno la Mungu linasema, then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Those are now the clues that the Bible gives us about heaven. Kwamba watakatifu watang'aa kama vile mbingu mahali Baba anapoketi. So those are some of the clues of how heaven looks like. Jinsi mbingu inavyokaa. Maana maandiko yametuambia hapo katika Mathayo 13 mstari wa 43 kwamba the righteous will shine. Mpendwa, utakapokuwa mtakatifu utang'aa kule mbinguni. Maana maandiko yanatuambia kwamba we will shine like the sun in the kingdom of their Father. Kwa hivyo the kingdom kule mbinguni inang'aa, mpendwa, inang'aa. Maana maandiko yanatuambia mimi na wewe
tutakapokuwa watakatifu na tutakaposhinda, basi tutakapoenda kule mbinguni tutang'aa kama vile mbingu ilivyo. Jambo la pili ni kwamba a place of continuous worship. Neno la Mungu linasema hivi mpendwa, katika kitabu ja Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa kwanza mpaka 6, that is Revelation 19 verse number 1 to 6. Neno la Mungu linasema hivi: After this I heard what sounded like a roar of great multitude in heaven shouting, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God. Then I heard what sounded like a great multitude, like a roar of rushing waters, and like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Hiyo ni mambo ya kusema kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba hapa huyu ndugu wakati alipokuwa akiandika maandiko ni kwamba tazama, alisikia sauti ya kuabudu kule mbinguni wakisema haleluya. Ni kumaanisha kule mbinguni mpendwa ni mahali tu pa kuabudu Bwana, mahali pa kuabudu, kuinua Bwana, kumuabudu katika roho na kweli. So heaven is a place of continuous worship. Jambo lingine pia unaweza kuangalia katika Ufunuo 5 mstari wa 11 na 12. Jambo la tatu tunaona ni kwamba mbingu is a place that will never end. Maandiko yanatuambia kwamba ulimwengu huu utakwisha, lakini mbingu haitakwisha. Heaven will not end. Na ndio maana mimi na wewe tuko na furaha kubwa, mahali Mungu alienda kutuandalia makao. Ni mahali pazuri, ni mahali hapatawahi kwisha, ni mahali patakatifu, na ni mahali ambapo hapana mwisho. In the book of 2 Peter, chapter number 1 and verse number 11 inasema hivi: And you will receive a rich welcome into eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Eternal means hakuna mwisho. Eternal kingdom of our Lord. Kwa hivyo Mungu atatualika mpendwa, tutaingia katika mahali palio na utajiri mkubwa na maisha ambayo hayaishi kule. Tutakaposhinda mimi na wewe mpendwa, natakapokaribishwa kule mbingu, ni kwamba mbinguni ni mahali tumeandaliwa makao, na ni makao tutakapoingia na tukianza kuishi, basi hakuna mwisho, hakuna mwisho kule mbinguni. Hapa duniani itakwisha. Nasema hapa duniani ni mahali pa kupita, kwa sababu tunapoangalia hata mwanzo, tunakumbuka wakati wa Nuhu, Mungu aliangamiza ulimwengu na ulimwengu ulipata kupita na ukakwisha, na Mungu akaweza kuleta kisasi kingine. Na tumeona watu wengi wakiangamia waliokuwa wanaishi, kwa sababu Sodom na Gomora pia iliangamizwa. Na hata ulimwengu huu ukijaribu kuangalia vile watu wameanza kukaa kiolera, watu wameanza kufanya dhambi tu yani makusudi. Watu wamesahau Mungu, wanafikiria hata Mungu hayupo, kwa sababu ukiangalia yale mambo wanayofanya, wamebadilisha jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu na vile alikuwa anahitaji wanadamu wapate kuishi. Basi watu wameanza kufanya mambo yale ambayo hayapendezi. Kwa hivyo mambo mengi yameanza kutendeka, mpaka vile magonjwa haya ambayo yanatokea, na ulimwengu hivi karibuni unaweza kuangamizwa, lakini mbingu hakuna siku itaweza kuangamizwa. Maandiko yanatuambia katika sehemu zingine kwamba kuna wakati Mungu alikuwa anakasirika kwa sababu ya matendo ya wanadamu, na anaweza kuangamiza kisasi hicho, na anaanzisha kisasi kingine, na kinaweza kuendelea. Na kwa hivyo neno la Mungu linatuambia hayo katika jina la Yesu. Pia unaweza kuangalia katika kitabu cha 1 Peter chapter number 1 and verse number 4.
Jambo lingine ni kwamba heaven is a place untainted by evil. Mbingu mpendwa ni mahali akuchachafuliwa na dhambi, akuchachafuliwa na mambo maovu. Kama vile ulimwengu huu mpendwa, unapoangalia there is a lot of immoral activities. Kuna mambo chafu, kuna ulevi, kuna wizi, kuna unyang'anyi, kuna uongo, kuna vitina, kuna mauaji. Watu wameenda mpaka wametengeneza mambo ya test tube, wamefanya mambo mengi, usinifu umekuwa nyingi. Lakini mbingu, neno la Mungu linatuambia kule mbinguni is untainted by evil. Hakuwezi kuchafuka na uchafu wowote. Maana wale wanaoishi pale ni wale Mungu amewateua, na ni wale wameshinda vita katika ulimwengu huu. Wameshinda the lust of the eye, wameshinda the lust of the flesh, na wameshinda the lust of the bride. Wameshinda yote, na basi Mungu anawaita, wanakuwa ni wana, na wanaingia katika eternity, mahali ambapo hakuna mwisho, na kazi yao ni kuabudu na kumuinua. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 27. Revelation 21 verse number 27. Nothing impure will never enter it, nor will everyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Wale peke yao ambao majina yao yatakuwa yameandikwa katika kitabu cha mwana wa Mungu. Ndio unaposoma maandiko katika Ufunuo, katika sehemu nyingine unasikia pia vitabu zilifunguliwa, na kitabu kikafunguliwa kimoja na majina yakaitwa. Sasa utakapopatikana mpendwa katika kitabu cha uzima wa milele, utakuwa wewe ni yule ambaye umesamehewa dhambi ukiwa katika ulimwengu huu, ambaye umepigana vita vya kiroho vizuri na ukashinda, na pia ukalinda imani. Basi jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele ambacho kitabebwa na mwana wa Mungu aliye hai, umeketi katika kuume kwa Bwana, na atakaye hukumu wale ambao wameshinda na pamoja wale wameshindwa, ili waweze kuangaliwa wewe uko katika upande gani. Ni ule umeshinda, basi unakaribishwa mbingu, na yule ambaye ameshindwa basi anaingizwa katika moto ambao the lake of fire. Ataungua. Sijui sasa hiyo moto hata, wapendwa, Mungu atusaidie tusiweze kuja kuingia katika moto, tuingie katika uzima wa milele. Basi utaweza kuangalia hiyo maandiko ambayo nimeweza kukuambia in the book of Revelation 21:27 ambayo tumesoma, na pia unaweza kusoma katika Ephesians chapter number 5 and verse number 5, na pia utaweza kuona. Now, the book of Revelation describes the New Jerusalem coming out of heaven as a place without night. Ufunuo wa Yohana, neno la Mungu linatuambia katika in the book of Revelation kwamba kule mbinguni hakutakuwa na usiku. Unaposoma katika kitabu cha Revelation chapter number 22 and verse number 5, inasema hivi. Wacha tusome, maana we need to know. In the book of Revelation chapter number 22 and verse number 5, inasema hivi. There will be no more night. There will be they will no need the light of a lamp or the light of sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. Kwa hivyo mbingu mpendwa, maandiko katika kitabu cha Revelation inasema kule mbinguni hakuna usiku kama huu tunafanya, alafu unakuta wachawi wanakimbia usiku yote, wezi
wa vitu kila aina, waganga wengine usiku, watu wanaenda kuchimba vitu za watu usiku, na mambo ya uchafu na usinifu hapa ulimwenguni. Ndio maana Mungu aliweka watu usiku, watu wapumzike, mchana wafanye kazi. Lakini sasa unasikia eti hata inchi zimeanza kusema eti tunataka economy 24 hours, kumaanisha watu hawatakikani kulala, watu wanatakikana kufanya kazi mchana na usiku. Lakini mbingu, mpendwa, hakuna hiyo maneno. Hii mambo ya giza ndio watu wafanye maajabu zao, hakuna. Maana mwanga wa Mungu unamulika kila wakati. So neno la Mungu linasema kwamba in heaven there is no night. In also Revelation 22 verse number 3 inasema kule mbinguni there is no curse. Hautapata laana utakapopenya tu, mpendwa, uingie kule mbinguni, uingie heaven, you will never receive a curse because the devil does not reign there. Mwenye analete laana ni shetani, kwa sababu anakuingiza katika mambo mbalimbali, alafu unaingia katika laana. Kitu ya kwanza, anaweza kukuingiza katika uongo upate laana. Anaweza kukuingiza katika vita, upige wazazi, upige watu walio mamlaka juu yako, ukuingie kwa laana. Anaweza kukuingiza katika wizi, uingie katika laana. Anaweza kukufanya uongo, uingie katika laana. Lakini mbingu shetani hayuko. Kwa hivyo neno la Mungu nasema katika kitabu cha Revelation chapter number 22 and verse number 3 that in heaven there is no curse. Jambo lingine, the book of Revelation inatuambia kwamba in heaven there is no pain. Hakuna uchungu, hakuna kusema sijui nimeumwa na meno, sijui nimedungwa na muiba, sijui tumbo inawasha. Hakuna. In heaven there is no pain. Maana hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na nini. So there is nothing will make you have pain when you are in heaven. That is the heaven we are talking about. The book of Revelation chapter number 22 and verse number the book of Revelation chapter number 21 and verse number 4 inasema kwamba heaven there is no pain. Jambo lingine, there is no crying, there is no sorrow. Hakuna machungu, hakuna kilio. That is the book of Revelation chapter number 21 and verse number 4. Ndio naongea kuhusu hayo yote, pain, crying, sorrow na mambo mengine. And then lastly, kula mbinguni hakuna kifo. There is no death. Hiyo ndio mbingu, mpendo, tunasema, na ndio tunatamani, mimi ninatamani sana. Ninaamini hata wewe mpendwa unatamani kuingia katika mbingu mahali hakuna kifo. You can get it in Revelation chapter number 21 and verse number 4. Now, this is because the nature of heaven is a product of the nature of God. Tunataka kusema kwamba mambo ya kiungu ni yale mambo yanatokana na Mungu mwenyewe. Maana Mungu hana majungu, hana kilio, hana huzuni. Yeye ndiye Alpha na ndiye Omega. Yeye ndiye mwanzo na ndiye mwisho. Since heaven is the full manifestation of his presence, that God is like, heaven is like a place of holiness, full of glory and without end. Kwa hivyo mpendwa, nataka kusema kwamba hiyo ndio mbingu tunatazamia. Kwa hivyo unapoulizwa mbingu ni nini? Mbingu, mpendwa, ni mahali hapana mwisho. Mbingu ni mahali hakuna uchafu, untainted by evil. Mbingu hakuna kifo, hakuna uchungu, hakuna huzuni, hakuna laana, haina usiku ama mchana. Hiyo ndio tunaita the nature of heaven, brethren. And indeed, I desire to be one of the inheritance of heaven, heavenly kingdom, in Jesus' mighty name. Basi nataka tuingie tuangalie our link with heaven. Sasa mimi na wewe, how are we connected? Tumeingiana aje na mbingu, mpendwa?
as believers, we now live our lives in a special relationship with heaven because one, our link is that we belong there. Mimi na wewe tuna belong to heaven. Ukiokoka mpendwa, ukikubali Kristo atawale maisha yako, ukikubali Kristo awe ni kiongozi katika maisha yako, then you have a link to heaven because you belong there. The word of the Lord says in the book of Hebrews, in chapter number 12, verse number 22 and number 23, but you have come to the heavenly Jerusalem, the city of the living God. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. Tunaingiana mpendwa kwa wale watu majina yao yameandikwa mbingu. Kwa hivyo mimi na wewe mpendwa ambao tumekubali Kristo, tumeokoka na tumekubali Kristo akiwa mwokozi wa maisha yetu. Hapo nyuma mmesikia tulisoma kwamba tunapotenda mambo mazuri, tunapotambua uwepo wa Bwana na tunapofanya jinsi Mungu anavyohitaji, majina yetu yanaandikwa katika daftari kubwa kule mbinguni ambayo itasomwa wakati wa barapanda ya mwisho itakapolia, na Yesu mwenyewe ataisoma pale. Atakuita kwa sababu you belong there. You belong to heaven. So we have a link to heaven, brethren, because I and you who are believers in the word, who believe that indeed Jesus Christ died for us and he rose from the dead, and today as we speak is seated on the right hand of our God, basi we belong there. And that is what links me and you to the heavenly kingdom. You can also read in the book of Philippians in chapter number 3 and verse number 20, and then you see how we belong to heaven. Number 2, we are enthroned there. We are enthroned there. In the book of Ephesians chapter number 2 and verse number 6 inasema, and God raised us up with Christ and enthroned us with him in the heaven realms in Christ Jesus. Kwa hivyo Yesu mpendwa alipofufuka, kwa wale wote wamekubali Kristo akiwa mwokozi wa maisha yao, wamebatizwa, wamekubali wokovu, alifufuka pamoja na wao na akatuunganisha pamoja na mbingu. So Jesus Christ himself, he enthroned us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. Jambo la tatu ni kwamba we are linked with heaven because we have our source of light there. We are linked with heaven because we have our source of light there. In the book of Ephesians chapter number 1 in verse number 3, neno la Mungu linasema hivi: Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. So mpendwa, mimi na wewe, we get our source of light from heaven. So if we get our source of light from heaven, then we are linked with the heavenly kingdom. We can also get from the book of Colossians chapter number 3 and verse number 1 to verse number 4. Jambo lingine la ine, how we are linked with the heavenly kingdom, is that we have our names recorded there. Tuko na majina yetu mpendwa yameandikwa kule mbinguni, maana hiyo kitabu ambacho tunazungumza akiko hapa ulimwenguni, akiko na mwanadamu, kiko na mwana kondoo wa Mungu ambaye anaiondoa dhambi ya ulimwengu ya mwanadamu. Basi jina lako na langu ambao tumekubali na tumeamini, basi limeandikwa kule mbinguni. Kwa hivyo neno la Mungu linataka kusema kwamba that we have our names recorded there. So that's how we are linked with the heavenly kingdom. Now in the book of Luke chapter number 10 and verse number 20, however, do not rejoice
that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Kwa hivyo neno la Mungu linataka kutuambia kwamba tusifurahie tutakapokuwa labda tukizungumza na mapepo yanatutii na mambo mengi, tunaheshimiwa na watu, tumeinuliwa kwa viti, tukawekwa katika viti za ukuu wa ulimwengu, lakini tukose majina yetu kule mbinguni. Mpendo, tutakapokosa basi hata hiyo biashara tunafanya nini tunafanya ni bure. Ni bure kabisa. Lakini tutakapofanya kila kitu, labda tuwe viongozi mbalimbali, labda kuna kazi nzuri tunafanya, labda kuna magari mazuri tunaendeza na vitu mingi, labda tumesoma, we are professors, PhD holders, mambo kama hayo, pia jina letu likiandikwa kule mbinguni, basi tuko na kila sababu ya kufurahia Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, hilo ndio neno la Mungu linasema katika Luke chapter number 10 and verse number 20. Unaweza kuangalia pia katika kitabu cha Hebrews chapter number 12 and verse number 23 uweze kuona what it is talking about in reference to our names being written in heaven. Jambo lingine, how we are linked to the heavenly kingdom is that we have been sent by the one who lives there. Mimi na wewe mpenda, tumetumwa na Yesu Kristo ambaye anaishi kule mbinguni. Na kama mimi na wewe tumetumwa, basi we are linked with the heavenly kingdom. Maana hauwezi tumwa na mtu ambaye you are not connected na yeye. Maandiko yanatuambia the commissioning of the church ambayo tunaipata katika the book of Matthew chapter number 28. Inasema tuendeni katika ulimwengu, tufundishe watu wajue neno la Mungu na tuweze kuwapatisa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi kama tumetumwa hivyo na tumetumwa na mwenye anaishi kule mbinguni, then we have a link with the heavenly kingdom. The book of the book of John chapter number 16 in verse chapter number 17 verse number 16 and 18, neno la Mungu nasema, they are not of the world, even as I am not of it. As you sent into the world, I have sent them into the world. Neno la Mungu linasema hivyo. Jinsi Yesu Mungu alimtuma kwa ulimwengu, akakuja akatembea nasi, ijapo wanadamu wakamgaidi, wakamteka, wakamuua, wakampeleka kule, wakamuweka kule kwa msalaba na mambo mengine kama hayo, lakini Mungu akaweza kumsaidia na akaweza kuendelea. And God indeed is good. So kama vile Mungu alitumana na yeye Yesu ametutuma, basi kule mwenye ametutuma, we are linked with the heavenly kingdom. You can also get from the book of 2 Corinthians chapter number 5 and verse number 20. Tuone vile neno la Mungu pia linakuambia how we are linked with the heavenly kingdom. Jambo lingine, we have our eyes fixed there. Tuko na macho yetu yakiwa yanaangaa kule mbinguni. In the book of 2 Corinthians chapter number 4 verse number 17 and 18, pia neno la Mungu linasema hivi, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Pia unaweza kuangalia katika kitabu cha Waibrania, Hebrews chapter number 11 verse number 9 and 10 and also 14 to 16. Jambo lingine ni kwamba we have our treasure there. Asina yetu iko kule mbinguni. In the book of 1 Peter chapter number 1 and verse number 3 and 4, neno la Mungu linasema hivi, he has given us a new birth
into a living hope, into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven from you. Mpendwa, asina yetu iko kule mbinguni na haitawahi haribika, haiwezi potea, haiwezi ibwa, haiwezi fanywa chochote, maana imehifadhiwa kule mbinguni. Kwa hivyo chochote chako na mimi kimehifadhiwa kule mbinguni, then I am connected. You are linked with the heavenly kingdom. Lastly, ni kwamba we are being called there. Tumeitwa kule wapendwa. Mbinguni ndio tumeitwa. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Wafilipi 3:13 na 14. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Hiyo ni Paul alikuwa anazungumza, akiwazungumzia Wafilipi, akasema kwamba yeye ile kitu moja anafanya ni kwamba anasahau yale yametoka nyuma na anajaribu kuyaangalia yaliyo mbele yake, akijaribu kusukuma ili aweze kufikia ile daji ambaye ameitaniwa kule mbinguni. Jambo lingine tunapata katika kitabu cha John chapter number 14 verse number 1 to 3 inasema hivi: Jesus himself before returning to heaven made a very special promise to every believer. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my father's house are many rooms. If it were not so, I would have not told you. I am going there to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. That is a promise that links us with the heavenly kingdom. Na ilipeanwa na none than Jesus Christ himself. Alitupea ahadi kubwa ambaye it's binding to every Christian believer. Na akatuambia kwamba mahali anapoenda ni mahali anaenda kutuandalia makao. Na kama haingekuwa hivyo basi angetuambia. Na hapo atakuja kutuchukua. Na atakapotuchukua basi tutaenda kuishi pamoja naye. Na kule mwisho akasema kwamba I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Mpendwa, tunaenda kuishi na Yesu mahali alipo sasa hivi. That is heaven we are talking about. So brethren, mbingu ni mahali palio pazuri. Mbingu ni mahali ambapo hakuna uchungu, hakuna kulia, hakuna usiku, hakuna vitina, hakuna dhambi. Mbingu ni mahali palipo pazuri, mahali pa kuabudu Mungu. Na mpendwa, nataka kumalizia nikisema kwamba lazima tutamani sana mimi na wewe tupate kuifika hiyo Yerusalemu mpya, mahali hakuna laana, hakuna uchungu, hakuna kilio, hakuna kifo. Ni mahali palipo pazuri, mahali pa kupendeza. Hakuna dhambi, ni hakuna mwisho. Ni mahali palipo pazuri, ni mahali ambapo kila mmoja wetu anatazamia ili aweze kufika. Kwa hivyo nataka nimalizie hapo nikisema Mungu wetu atusaidie tuweze kutamani kila mmoja wetu, na njia moja tu ya kufanya ni kukataa dhambi, kumkubali Kristo Yesu awe mwokozi wa maisha yako, awe mwokozi wa maisha yangu. Tupigane vita vilivyo vizuri kama vile Paulo alivyosema katika Timotheo wa pili, na imani tupate kuilinda. Na tutakapoilinda imani, basi mpendwa, Yerusalemu mpya, mbingu mpya, mahali Mungu Yesu alienda kutuandalia makao, basi mimi na wewe tutaweza kuingia mahali pale, mahali pa paradiso, mahali pa kuabudu Mungu, mahali hakuna mwisho, mahali hakuna kifo,
hakuna rahana na hakuna jambo lolote ambalo tutaweza kujudia tukiwa mahali pale. Mungu wa amani akubariki, Mungu wa amani akulinde mpaka wakati mwingine tutakapokutana tena Alhamisi wiki ijayo, masaa na muda kama wa leo, ili tuweze pia kujifunza zaidi kuhusu neno la Mungu. Mungu wa amani akubariki, akulinde, akudumishe sasa na hata milele, mpaka tutakapokutana katika mbingu mpya, mahali pa paradiso, mahali palipo pazuri, mahali hapana mwisho. Basi ukitaka kuzungumza pamoja nami utaweza kunipigia simu, tutaweza kuwasiliana nawe katika 0721386665 na tutaweza kuzungumza pamoja nawe. Jambo lolote ungeweza kuhitaji, unaweza kunitumia ujumbe ama unipigie simu na tutaweza kuzungumza pamoja nawe. And may the Lord bless us all, ili tuweze kufaulu na tuingie mbingu sote tukiwa na furaha. Let us say the grace. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shalom, shalom. May the peace of the Lord, the love of the Lord be with you, stay with you now and forevermore. Amen. Until we meet next week, time na masaa kama ya leo, Mungu awalinde na awahifadhi. Unaweza pia kufuatilia ujumbe huu katika my YouTube channel, Pastor Jeremiah Nyabende. God bless you and do you good. Until we meet, shalom.